ஸோ குந்தன் ஸ்டோன் ஒன்று வந்து நான் இதில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நல்லா காயட்டும். இதை சுற்றி நான் ஒரு பேட்டர்ன் போட போகிறேன். ஸோ இது வந்து பீகாக் ஃபெதர் மாதிரி. ஸோ நான் லைட்டாக தான் போடுறேன். லீஃப் ஸ்டிச்சு முடித்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் பீகாக் ஃபெதர் போகலாம். இது வந்து லீஃப் ஃபெதர், அடுத்து இது வந்து பீகாக் ஃபெதர் போகலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட்டை வந்து இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் இருந்து அடுத்த அந்த மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த சர்க்கிளுக்கு போகுது. அடுத்து மேலே உள்ள ஃபெதருக்கு போகும். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இங்கே கீழே டைட்டன் பண்ண இங்கே இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ சேம் அதே ஃபெதருக்குள்ளே இது வந்து லூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. லூஸ் பண்ணால் அங்கே மேலே லூஸ் ஆகிடும். இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ பக்கத்தில் செக்யூர்டாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்னதாக செயின் போட்டுக்கணும். ஸோ நான் அடுத்து மறுபடியும் பக்கத்தில் உள்ள அடுத்து ஒரு லீஃப் போடுறேன், ஃபெதர் போடுறேன். இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்து ஃபெதர் போகிறோம். போயிட்டு இந்த மாதிரி இங்கே டைட்டன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதை நல்லா ஸோ ஃபஸ்ட் ஹாஃப் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கேருந்து தான். ஸோ